Hello friends, welcome to Global Online University. Friends, as you all know, we are providing you 20 mock test series only at rupees 299. And for more mock test series, for more videos, you can visit our website. The link for website will be given in the description box. ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕೆಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ on paper 1. This mock test is having 50 questions for 100 marks. ಈ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಎದುರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ, ನೀವಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. whenever question appears on the screen, please pause the video and try to answer the question, and also please comment your score in the ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ MCQಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ. 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳ ಒಂದು PDF ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪೇಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಎನ್ರೋಲ್ ಟು ಅವರ್ 20 mock test series, you can get PDF of all these mock tests. You can clarify your doubts in our WhatsApp group. These questions, friends, here the question is: in which of the following subjects role playing can be mainly useful in teaching? Option A, history. Option B, social subjects. Option B, science subjects. Option C, mathematics. Option D, language. Friends, in each of the following subjects, role playing is useful. Role playing means a student is performing some other person's act. Okay, it is known as the role playing. About role playing we'll discuss in the next slide. Here the correct answer for this question is option A, history is the right answer. Friends, I am also trying to explain these questions in Kannada language as you have requested. Okay, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧನೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇತಿಹಾಸ. Okay friends, I hope you got this. And friends, what do you mean by role playing? Role playing is a method of instruction that meets these needs. Individual take on the roles of other people and act out the others' feelings, thoughts and behavior. For example, if a student is doing an act on Shivaji or Gandhiji, it means the students who are doing that act, they are acting out the others' feelings, thoughts and behavior is known as the role playing. Okay, here you can see the strengths of role playing. Role playing help students make abstract problems more concrete, provides immediate feedback and promotes lifelong learning, and it develops sympathetic understanding. Role plays involves direct experiential learning, and it also involves applying knowledge to solving problems, involves manipulating knowledge in existing ways. In this way, role play is a very important method of instruction. Okay, where for example, in cultural activities, students will do drama, they will act on others. Okay, this method is known as the role playing method. Okay, I hope you understood this. Now the next question is: if a student asks questions on some unrelated topic in the class, as a teacher you will. Friends, if a student is asking some unrelated questions, okay, in the classroom, what you are going to do? Here options are: option A, allow him to ask unrelated questions. Option B, not allow him to ask unrelated questions. Option C, answer the questions after the class. Option D, consider it is an act of indiscipline. Friends, as a good teacher, what he will do? Okay, he will not scold the students. Okay, he will not get angry on students.
So when a student asks irrelevant questions or the questions which are unrelated to the syllabus or to the class, a good teacher, he will answer those questions after the class. Okay, please remember this. Okay, now we'll move to the next question. ಓಕೆ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ತರಗತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೌ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay friends, the next question is CAI stands for. CAI ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ none of the above. Friends, CAI means here the right answer is option B, computer assisted instruction. Please remember this abbreviation. Okay, what do you mean by CAI? We will see in the next slide. Okay friends, here you can observe the picture. You will come to know what do you mean by CAI. Okay, CAI stands for computer assisted instruction. It is an interactive instructional method whereby a computer is used to present the instructional material and monitor the learning that takes place. And CAI used of text, graphics, sound and video in enhancing the learning process. Okay, when a teacher teaches students by using PowerPoint presentation, by using graphs, slides, then text, then some videos, it is known as the CAI instruction, computer assisted instruction. Now I am also using CAI only. Okay, whatever I want to tell you, whatever the information I want to give you, I made a slide. I am using pictures, I am using some graphs, I am using slides. Whenever necessary I may use some videos also. Okay, this is known as the computer assisted instruction. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, which of the following is the most important single factor in underlying the success of beginning as a teacher? Okay, which of the following is the most important single factor in underlying the success of beginning as a teacher? So options are: option A scholarship, option B communicative ability, option C personality and its ability to relate the class and to the pupils, option D organizational ability. Friends, which is the right answer? Okay, scholarship, no, it is not right answer. Communication ability, organizational ability and personality and its ability to relate to the class and to the pupils. Which is the nearby answer here? Yeah, option C, it is the right answer. Personality and its ability to relate the class and to the pupils, it is the right answer. So here option C is the correct answer. It is the important factor underlying the success of the beginning as a ಟೀಚರ್. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Which combination of teaching methods listed below would encourage the learner-centered paradigm? Okay, option A individualized instruction and lecture method. No friends, individualized means we can say it is a teacher-centric method, or lecture method, it is teacher-centric simulation and demonstration. Option C lecture method, again it is also teacher-centric method. Then option D projects and direct experiences. Okay,
teaching method which is which encourages the learner centered method. Okay, where more importance is given to the learners is known as the learner centric method. There is no dominance of the teacher. If we find the dominance of teacher, it is known as the teacher centric method. So here the learner centered method includes projects and direct experiences. So option D is the correct answer. ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳ ಯಾವ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕಲಿಯುವರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೇರ ಅನುಭವಗಳು ಲರ್ನರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, as we all know, teacher centered method, learner centered method are both important. A question may arise from here, so let us see some important information related to teacher centered and learner centered method. Okay, in teacher centered method what will happen? Students passively receive information. Okay, in teacher centric method students are receiving the information passively. Okay, they won't go to understand it, just they are listening. But what will happen in learner centered method? Students are actively involved, they are trying to understand. ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಲರ್ನರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇಸ್ primary information giver and primary evaluator. Okay, what is happening in teacher centered method? A teacher's main duty is only to give the information. But what will happen in learner centered method? Teacher's role is to coach and facilitate learning. There is a difference between a teacher and facilitator. Okay friends, a teacher may give only information, but a facilitator is acting as a guide. He may guide the students, he will coach the students. Okay, and teacher students evaluate learning together. Okay, in a teacher centered method a teacher is going to evaluate the students, but in learner centered method both teachers and students together they can evaluate. I hope you got this. ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮರಿ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವುದು. ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಲರ್ನರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ಬ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ತರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಲರ್ನರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ and evaluation or assessment is different tasks, both are different. But in learner centered method both are intervened, both are teaching and learning, both are interrelated. Okay, in teacher centered method assessment is to monitor learning, and in learner centered method assessment is used to promote and diagnose learning. Okay, then in teacher centered emphasis on the right answers, and in learner centers emphasis on generating better questions and learning from errors. Okay, in teacher centered only students are viewed as a learners. Okay, what teacher is doing in teacher centric method? He is seeing students as only learners. But in learner centered method what is happening? Teacher and students learn together. In teacher centered method teacher is only giving the information by using lecture method or some other methods. Okay, he is just giving his information and leaving the classroom. But in learner centered method both teacher also learn, students also learn here. I hope you got all these points. A question will arise from here, please remember all these points. Okay friends, let us go to the next question. Blackboard can be included in which group of category? Teaching aids.
Okay, very easy question. I hope you knew this. Option A, audio aids. Option B, visual aids. Option C, audio visual aids. Option D, none of the above. Audio aids means tape recorder or recorded video where we are only listening the information. Visual aids where we can only observe, where we can only see, for example blackboard writing, some charts. Okay, and audio and visual aids means, for example TV. Okay, now I am using audio visual aids. You can see the slide and also you can hear my voice. It is known as the audio visual aids. Then blackboard can be included in which group, friends? Yeah, it is visual aids. So option B is the correct answer. ಬೋಧನಾ ಸಾಧನಗಳ ಯಾವ ಗುಂಪು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು? ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಸಹಾಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ಏಡ್ಸ್, ಎರಡು ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್, ಮೂರನೇದು ಆಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯ ಸಾಧನಗಳು. ಆಡಿಯೋ ಏಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೇವಲ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ನೋಡಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದರ ಮತ್ತು ನೋಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಡಿಯೋ ಏಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತವೆ. ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಬುದು, ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಎಂಬುದು ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, summative evaluation is used for which of the following purposes? Okay, option A, to monitor students' progress during the learning process. Option B, primarily to certify or grade the students. Option C, to find out what a student's interests and work habits are. Option D, to assign students to specific learning groups. Friends, what do you mean by summative evaluation? Okay, summative evaluation, it is an evaluation which will be carried at the end of the course, is known as the summative evaluation. Then what we'll do in summative evaluation? We are giving grades. Okay, so here option B, primarily to certify or grade students, it comes under the summative evaluation. So option B is the right answer. ಓಕೆ, ಸಮ್ಮೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರಾಂಶ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ A, B, A+ ಎಂದು ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಮ್ಮೇಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ remember all the points and please do some study about formative evaluation, summative evaluation, and another types of summative evaluations are also there. Okay, I think this question is repeated in my previous videos also. Okay, then what do you mean by summative evaluation? The goal of summative assessment is to measure the level of success or proficiency that has been obtained at the end of an instructional unit. Okay, summative evaluation, it will be conducted at end of the course to certify grades. For example, here you can see assigning a grade to a final exam, critic of a senior recital, university faculty course evaluations. These will comes under the summative evaluation. Okay, a very easy example is after completing your one semester, you will write a final exam. It is known as the summative evaluation. Okay, let us go to the next question. Okay, while presenting your ideas in a classroom, it is better to option A, recognize that there can be other views. Option B, recognize that students are not homogeneous mass. Option C, third one, take dissenting views also in consideration. Okay, here the correct answer is option D, 1, 2, 3. All three are
correct here. Okay, while presenting, when you are in the class, when you are giving some information, when you are teaching, okay, we have to recognize that there can be other views. Okay, then also you have to recognize that students are not a homogeneous mass. Then take dissenting views also in the consideration. So ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಇತರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಇರಬಹುದೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕರೂಪದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. So friends, let us go to the next question. Okay, the students or individuals may develop beliefs about their own ability to cope effectively in a variety of situations. This can be termed as option A, self-efficacy, option B, self-regulation, option C, ego, option D, confidence. Friends, please try to understand the question. The students or individuals may develop beliefs. Yeah, they may develop some positive beliefs also, or sometimes negative beliefs also about their own ability to cope effectively in a variety of situations. Okay, it is termed as self-efficacy. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಲ್ಫ್ ಎಫಿಕಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, while comparing hearing and listening, we can say that, okay, the differences between hearing and listening. Option A, hearing is a physical process, listening is a psychological process. Option B, hearing is a psychological process, listening is a physical process. Option C, both are mainly physical processes. Option D, both are biological processes. Friends, which is the right answer here? The correct answer is option A. Hearing is a physical process and listening is a psychological process. ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಆಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಶ್ರವಣ ಎಂಬುದು ಅಂದರೆ ಕೇಳುವುದು ದೈಹಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಆಲಿಸುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಓಕೆ, we don't show much interest, but when we are listening, we listen it carefully, interestingly. So let us see the next question. Okay friends, here you can see the differences between hearing and listening. Okay, first one is, in hearing, receive any message through ears is known as the hearing, and listening, on other hand, explanation of the received message can be labeled as listening. Okay, when we are hearing, we are just going through the message, whatever others they are saying. We don't want any explanation, we are not going to understand it. But while listening, we need explanation for that. Okay, and also we may try to reflect on it. Okay, next one is, hearing, it is the first step of listening process, and listening, it is the next step of listening process. Okay, okay, hearing is the first step of the listening process, listening is the next step of hearing. Okay, function, hearing, it is hearing function of hearing is just to receive the verbal message. Whatever others they are saying, we are just receiving it, we are not going to understand it. Okay, but in listening involves decoding or interpretation of the message. But in listening, after receiving the information, we will try to define it in our own words, or we will try to give feedback. And next difference is, consciousness is not required in hearing. Okay, in hearing, consciousness is not required, but while listening, consciousness is very essential. I hope you understand all these points.
You can go through the given table also. So let us move to the next. Being elected than other members of the population. It is, friends, here some people are having greater chance to be included other than the members of the population. Okay, some people are having greater chance of being elected and others are not having. So it is known as option A, probability sampling, option B, non probability sampling, option C, quota sampling, option D, none of the above. Friends, in probability sampling, every element of the population is having the chance to being included in the sampling or in the research. But in non probability sampling method, only some people are having the chance of being included in the sample. So here the correct answer is option B, non probability sampling, because only some people are having the chance of being elected. So the correct answer is option B. ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. In this slide we will discuss some importance related to probability sampling method and also non-probability sampling method. Okay friends, what do you mean by probability sampling method? It is a sampling technique or it is a sampling method where all the elements of the population are having equal opportunity or equal chance to be selected as a representative sample. Then non-probability sampling, where all the elements of the sample are not having equal chance of being included in the sample, is known as the non-probability sampling. And for probability sampling, it is also known as the random sampling, and non-probability sampling is known as the non-random sampling. Okay, in probability sampling method, the basis of selection is randomly we are going to select, but in non-probability sampling it is arbitrary. Okay, here opportunity of selection is fixed and known. In non-probability sampling, opportunity of selection is not specified and unknown. Okay, result in probability is unbiased. In non-probability it is biased. Okay, then in probability sampling, hypothesis can be tested. In non-probability sampling, hypothesis can be generated. And so in probability sampling method, the method is objective. In non-probability sampling method, the method is subjective. These are the main differences between probability sampling method and also non-probability sampling method. Please remember all these important points. The question may arise from here. So let us move to the next question. Okay, which of the following terms best describes data that were originally collected at an earlier time? Please try to understand the question. Originally collected at an earlier time by a different person for a different purpose. Okay, which of the following terms best describes data that were originally collected at an earlier time by a different person for a different purpose? Option A, primary data. Option B, secondary data. Option C, experimental data. Option D, none of the above. Friends, what do you mean by primary data? These are the data which are original in character. First hand data also we can call, because these data are collected by the investigator or a researcher. Okay, then secondary data, someone has already collected the data, and if we go through those data, it is known as the secondary data. Okay, here read the question once again. Best data that were originally collected at an earlier time by a different person for a different purpose. If I am using those data now, means it is known as the secondary data.
Yeah, so here the correct answer is option B, secondary data. Friends, ನಾವು ಹೊಸದ ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರೋ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ರಿಸರ್ಚರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದ್ವಿತೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪದಗಳು ಮೂಲತಃ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, I hope you got the differences between primary data and secondary data. Okay, let us go to the next slide. Okay, here we will see the differences between primary data and also secondary data. Okay friends, please try to understand all these points. A question will arise from here. Okay, first one is primary data, data collected by researcher himself. Okay, primary data, these data are collected by the person who is going to research, who is going to do a research. Okay, but secondary data already collected by other person. Okay, for example, now I am going to conduct a survey in my area. So if I go and meet the people and if I ask them questions, if I take the responses back, means it is known as the primary data, because here I am a researcher, I am going to meet the people and I am taking the responses. But in secondary data what will happen, someone has done research already, someone is written the data and kept in the library, or he has written in the book, or he might have published in the newspaper. Then if I go through those data, means it is known as the secondary data. I hope it is clear. And then originality. Okay, primary data are original in character or unique information, but secondary data are not original. Why? Because in primary data the person who is going to do a research, he is going and meeting the people and collecting the data. It means these are original in character, these will give correct information. But in secondary data we don't know whether the data are correct or not. Okay, next one is adjustment. Primary data doesn't need an adjustment, is focus, no need of any adjustment. But in secondary data needs adjustment to shoot actual aim. Okay, in primary data adjustment is not required, in secondary data adjustment is required. Okay, sources of primary data: surveys, observations, experiments, personal interview. These are the various sources of primary data. Then what about secondary data? The sources are internal record, government published data, newspapers, then journals, okay, internet. These are the secondary data sources. Okay, next, in primary data methods are observation method, experiment method, interview method. And in secondary data, desk research method, searching online. These are the methods of collecting secondary data. And if it comes to reliability, primary data are more reliable, secondary data are less reliable. Okay, then time consumed primary data. See, for example, if I am doing the research, means I have to meet the people and I have to ask the questions, then I have to take the responses. If the people are not free, it means I have to wait. So it means here time consuming is more. But to collect the primary data it takes more time, and to collect the secondary data it takes very less time. Okay, for primary data needs team of trained investigators, yeah, to conduct a research or to collect the data by primary source. Proper training is essential, but
In secondary data, no need of training. Okay. Then cost, primary data more cost or costly, secondary data less cost or economical, because in primary data, while collecting the data, we have to spend some amount of money on transportation, and for other services also we have to spend. So here the cost is more, in secondary data the cost is less, and secondary data is inadequate before primary. Okay, so in primary data, secondary data is inadequate. Okay, no need of secondary data to collect the data, but in secondary data before primary data is collected. Then coming to the capability, more capable to solve a problem. Okay, in primary data the researcher is having, he is capable to solve the problems, but in secondary data he is less capable. Suitability, more suitable to achieve objectives in primary data, and in secondary data may or may not be suitable to achieve the objectives. Okay, and collected by, primary data are collected by the researcher or his agents, and secondary data persons other than who collects primary data. And precaution to use, in primary data precaution is not necessary, but while using the secondary data means someone has collected but we are using here, necessary is quite necessary. Okay, sorry, precaution is necessary. Okay, I hope you understood all these points. Okay, let me try to explain in Kannada also. Okay, primary data ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರೋ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಇವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಇದು ನಾಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ದತ್ತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚುದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚುದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, the process not needed in experimental research is option A controlling, option B observation, option C manipulation and replication, option D reference collection. Friends, the process which is not needed in experimental research is reference collection. So option D reference collection is the correct answer. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಗ್ರಹ. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay friends, let us go to the next slide and we'll see what do you mean by experimental research. Okay friends, experimental research is a study that strictly adheres to the scientific research design. Please remember this, experimental research is the study related to scientific research design, and it includes a hypothesis, a variable that can be manipulated by the researcher, and variables that can be measured, calculated and also compared. Please remember all these points friends. Okay, I hope you are understanding. Okay, so let us go to the next question. Okay friends, here the question is 9 years old children are taller than 7 years old ones. It is an example of, okay, 9-year-old children are taller than the 7-year-old children. It is an example of vertical studies. Option B cross sectional studies, option C experimental studies, option D case studies. Okay, it is an example of cross sectional studies. So option B cross sectional studies is the right answer.
ಓಕೆ, 9 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು 7 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ? ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 9 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು 7 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ? ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. Okay friends, what do you mean by cross sectional study? The investigator measures the outcome and the exposures in the study participants at the same time, and the participants in a cross sectional study are just selected based on the inclusion and exclusion criteria. Please remember this, friends. The participants in a cross-sectional study are selected based on inclusion and exclusion criteria. And once the participants have been selected for the study, the investigator follows the study to assess the outcome. Okay, cross-sectional designs are used for population-based surveys and to assess the prevalence of diseases in clinic based samples. Okay, cross sectional designs are useful in population based surveys, please remember, and also to assess the prevalence of disease in clinic based samples. And friends, one more point, please remember, these studies, cross sectional studies, usually be conducted faster and inexpensive. Okay, I hope you got all these points. Okay, let us see the next question. Okay, the next question is, the core ingredients of a dissertation are. Okay, which are the core ingredients of a dissertation? Option A, introduction, data collection, data analysis, conclusion and recommendations. Option B, executive summary, literature review, data gathered, conclusions, bibliography. Option C, research plan, research data, analysis, references. Option D, introduction, literature review, research methods, results, discussion, conclusion. Friends, here the correct answer is option D. First introduction, literature review, then research method, result, discussion, and at the end conclusion. Please remember this sequence. The core ingredients of a dissertation are introduction, literature review, research methods, results, discussion and conclusion. ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪರಿಚಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಚರ್ಚೆ, ತೀರ್ಮಾನ. Okay friends, now we'll go to the next question. Okay, the next question is survey study. Okay, survey study aims at, first one is knowing facts about the existing situation. Yeah, it is right. Second one, comparing the present status with the standard norms. Yeah. Third one is criticizing the existing situation. It is also correct. Fourth one is identifying the means of improving the existing situation. Survey study. I think this is not correct. So let us go to the correct answer. The correct answer is option B. Yes friends, here first one, second one and third one are correct and fourth one is wrong. Okay, survey study aims at knowing facts about the existing situation and comparing the present status with the standard norms and also criticizing the existing situation. Okay, here option B is the correct answer, where first one, second one and third one are the correct. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಧ್ಯಯನವು ಯಾವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಟೀಕಿಸುವುದು. ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. So friends, let us go to the next question. Which of the following is a
primary source of data. What do you mean by primary data? I explained you in the beginning, I think in the second question only. Okay, option A, official records, government documents, information preserved by social religious organizations, etc. Option B, personal records, letters, diaries, autobiographies, wills, etc. Then option C, oral testimony of traditions and customs. Option D, all of the above. Friends, just think over it. Which are the primary sources of data here? Okay, the person who is doing a research, he is going to collect the data. Official records, government documents, information preserved by social religious organizations. Then yeah, these are the primary data, primary source of data. From these sources we can collect the data. Personal records, letters, diaries, these are also comes under the primary data only. Oral testimony and traditions and customs, primary source of data. So here the correct answer is option D, all of the above. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡೇಟಾದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ? ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪತ್ರಗಳು, ದಿನಚರಿಗಳು, ಇವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ, ಇವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay friends, let us go to the next question. And friends, about primary data I explained in the beginning only. Primary data is data that is collected by a researcher from first hand sources using methods like surveys. These are the methods of primary data. Okay, surveys, interviews or experiments. It is collected with the research project in mind directly from primary sources. And primary sources include historical, legal documents, eyewitness accounts, results of experiments, statistical data, pieces of creative writing, audio and video recordings, speeches, art objects. These are all the sources of primary data. Encoding is important to option A, encourage feedback. Option B, eliminate noise. Option C, produce messages. Option D, ensure decoding of message. Friends, encoding is important to produce message. Okay, before producing the message, okay, a person who is going to give information, he has to encode it. So encoding is important to produce messages. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ? ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. Okay friends, what here you can see the picture. Here the person who is going to send the message, he has to encode the message. Okay, then the person who is going to receive the message, they will decode the message. Okay, the person who wants to give information, he has to encode it. Then the person who wants to receive the information, he has to decode it. Okay, in between them there will be a communication media. Okay, this is the process of communication. I think this concept has been cleared by seeing this picture. Okay, the encoder is the person who develops and sends the message. Okay, for example, here you can see this person wants to send the message, so he is encoding. Then the encoder must determine how the message will be received by the audience through any channel. Okay, he has to decide. I have decided this message is given to you by using these slideshows. Okay, and make adjustments so the message is received by they want to it to be received. And okay, receivers will receive the
information. Okay, encoding is the process of turning thoughts into communication. Please remember this line. Encoding is the process of turning thoughts into communication. The encoder uses a medium to send the message. Okay, medium. Okay, a phone call, email, text message, face to face meeting or other communication ಟೂಲ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಬಯಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಸೇಜನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಮೆಸೇಜನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುವವರು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us go to the next question. Which of the following is not a successful communication? Okay, option A, one who presents material in a precise and clear way. Option B, one who is able to adapt himself or herself according to the language of the communicate. Option C, one who knows a lot but is somewhat reserved in his or her attitude. Option D, one who sometimes becomes informal before the receiver and develops rapport. Friends, when we can say the communication is not successful, one who knows a lot but is somewhat reserved in his or her attitude. For example, if a teacher knows everything but even though he could not give more knowledge to the students because of his or her attitude, then at that condition the communication will fail. Okay, it is not successful. So your option C is the correct answer. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಂವಹನ ಅಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವವನು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸಂವಹನದ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತನಾದವನು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದಿರುವ ಆದರೆ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಸಲು ಇರುವವನು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ರಿಸೀವರ್ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಂವಹನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. So friends, I hope you got this. Please remember all these points, friends. For every year in NET and KCET examination, 5 questions will be on communication, which will carry 10 marks. Okay, if you understand these basic things, you can easily give examination. You can easily answer to the question. So I am explaining you all these things. So let us go to the next question. In communication, chatting in internet is option A, verbal communication. Option B, non-verbal communication. Option C, parallel communication. Option D, grapevine communication. Friends, chatting is known as the verbal communication. So option A, verbal communication is the ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಸಂವಹನ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, later now we will see what do you mean by verbal communication. Okay friends, verbal communication where sharing of the information will be taken by verbally, orally or in a written format. Okay, that is that letters or text. While chatting in the internet, the communication is taking place through text. Okay, so it is known as the verbal communication. ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದು ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಓರಲಿ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಮೂಲಕ
ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ us go to the next question. The information function of mass communication is described as option A diffusion, option B publicity, option C surveillance, option D diversion. Friends, the correct answer is option C surveillance. ಓಕೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂವಹನದ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂವಹನದ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್. Okay friends, let us go to the next slide. Communication surveillance is monitoring, interception, collection, preservation and retention of information that has been communicated or generated over communication networks to a group of recipients by a third party. I hope you got this. Communication surveillance, it is going to monitor, interception and going to collect and preserve the information that has been already communicated or generated over communication networks. Please remember this. Let us go to the next question. In communication, a major barrier to reception of message is in communication. A major barrier to reception of message is option A audience attitude, option B audience knowledge, option C audience education, option D audience income. Friends, here the right answer is audience attitude. ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವರ್ತನೆ. So let us go to the next question. A person has a very advanced sense of what is socially appropriate and always knows what to say in every social context. The person has which kind of linguistic competence? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ? Here the correct answer is option D pragmatic. So pragmatic is the correct answer. Please remember this. So let us move to the next question. Books can be powerful source of communication provided. Option A content is abstract, option B content is illustrative, option C medium is Hindi, option D content is presented through good print. Friends, here the correct answer is option B content is illustrative. Okay, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಂವಹನದ ಪ್ರಬಲ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು ಯಾವಾಗ ವಿಷಯವು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. If the content is illustrative, okay, it explains all the points very well, then we can say books are, so we can say books can be powerful source of communication if the content is illustrative. So friends, we'll move to the next question. Leadership roles first emerge in which of the following kinds of communication? Option A intrapersonal communication, option B small group communication, option C face to face communication, option D media like cell phones and instant messenger. Leadership roles emerge in which of the following kinds of communication? Cell phones, instant messenger, it is not correct answer. Face to face communication, no. Then in intrapersonal, it is not possible. Okay, so the correct answer is option B small group communication. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ. Okay friends, small group communication in small groups consists 3 or more people.
who share a common goal and communicate collectively to achieve it. During small group communication, interdependent participants analyze data, evaluate the nature of the problem, decide and provide a possible solution or procedure. Okay, very easy question. You can remember about this. So let us move to the next question. A speaker using complex terms, he is an example of option A physiological noise, option B psychological noise, option C semantic noise, option D physical noise. A speaker using complex terms in an example of is a semantic noise. Friends, please remember this. It is known as the semantic noise. So let us go to the next question. Non-verbal messages are option A. Sorry friends, non-verbal messages are option A overestimated in importance, option B attempts at manipulation and should be ignored, option C generally irrelevant to overall message meaning, option D important for a listener to understand. Friends, here the correct answer is non-verbal messages are important for a listener to understand. Okay, when you raise your hand, okay, these are the non-verbal messages. Okay, non-verbal communication will takes place without any words like facial expressions and all. Okay friends, ಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಕೀಳುಗುನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Okay friends, I hope you got this. Okay, what do you mean by non-verbal communication? Non-verbal communication refers to gestures, facial expressions, tone of voice, eye contact, body language, posture. These are all known as the non-verbal communication. Okay, listening while listening, then friendliness, open-mindedness, then feedback, confidence. Here you can see non-verbal communication pictures. Okay, in this way we will communicate non-verbally without using any words, by using our facial expression, tone of voice or eye contact, or by body language. Okay friends, 0, 4, 16, 36, 64, and we have to find the next number is, and next number is 144. Okay, here one number has been missed. This number we have to ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 100, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 84, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 96, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 120. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ 0, 4, then 36, sorry, 0, 4, then 16, 36, then 64, and the next number we have to find, the last one is 144. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, 2 into 2, the square of 2 is 4. Okay, so keep it as it is 0. Then the square of 16, 4 is 16. 4 into 4, 16. Then 6 into 6, 36. Then 8 into 8, 64. Then friends, here 10 square. 10 into 10 is 100. So here the correct answer is 100. So option A is the right answer. Friends, the series is sequence of even numbers 2, 4, 6, 8, 10. Then again next 12 into 12, 144. In this way, here the sequence is even numbers. Okay, the square of even number is there. So 2 into 2, 4, 4 into 4, 16, 6 into 6, 36, 8 into 8, 64, 10 into 10, 100. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 2 into 2,
4 ಬರ್ತದೆ. 4 ಇಂಟು 4 16, 6 ಇಂಟು 6 36, 8 ಇಂಟು 8 64. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ 10. So 10 into 10, 10 into 10 is 100. So the correct answer is option A, 100 is the right answer. Okay friends, I hope you got this. Let us go to the next question. Okay friends, if PAT is coded as QRBCUV, then how will you code grace, GRACE? Here 4 options are there. Okay friends, let us see how they have coded the PAT. Friends, see here P. Okay, P ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? Okay, P A then T. Okay friends, just look at the pattern. PAT QRBCUV. Friends, here the pattern of coding is such that each letter has been given two alphabets. For P, 2 alphabets, and for A, B and B, C, 2 alphabets, and for T, U, V. Okay, 2 alphabets have been given here. So P is equal to QR, then A is equal to B, C, then T is equal to U, V. Okay, they have followed the sequence. After P, Q will come, then after Q, R, A, then B, then C, then T, U, V. In this way they have coded this. Okay, in this way we will code the grace also. GRACE. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನ ಏನಂತೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಅಂದರೆ ಪಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬರ್ತವೆ, ಎ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬರ್ತವೆ, ಟಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಮತ್ತು ವಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎರಡೆರಡು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳನ್ನ ಅದರ ನಂತರ ಬರುವ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಜಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ಟರ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ. ಓಕೆ, ಎಚ್ ಐ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ. ಆರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ದೆನ್ ಸಿ ಡಿ ಇ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇ ಎಫ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಈ ರೀತಿ ಅವರು ನಾವು ಜಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಚ್ ಐ. ಆರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಟಿ, ಎ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿ ಸಿ, ಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಿ ಇ, ಇ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಫ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಐ ಎಸ್ ಟಿ, ಎಚ್ ಐ ಎಸ್ ಟಿ, ಬಿ ಸಿ, ಬಿ ಸಿ, ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ, ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ is the correct answer. I hope friends you got this. Okay, solve some more problems like this. Okay, let us go to the next question. Choose the word that is least like the other words in a group. Option A zinc, option B aluminum, option C copper, option D mercury. Friends, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಪದ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ related to nutrition in the same way as exhaustion is related to which? Option A energy, option B bravery, option C freshness, option D courage. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಎಂಬುದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, okay, it is why starvation? It is lack of nutrition.
in this way exhaustion is lack of energy. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಏಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ನೌ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Friends, X and Y are brothers. C and D are sisters. X's son is D's brother. How is Y related to C? Option A uncle, option B grandfather, option C father, option D none of the above. Friends, ಇಲ್ಲಿ X ಮತ್ತೆ Y ಇಬ್ರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಸನ್, ಎಕ್ಸ್ ನ ಮಗ ಡಿ ನ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಯ್ ಮತ್ತು ಸಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮೇಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. Okay, then C and D are sisters. Okay, C and D are sisters. C and D are sisters. Then friends, X's son, okay, X's son is, okay, X's son is, okay, X's son is brother of D. Okay friends, X's son is brother of D, so I will write D here. Sorry friends, I will write D here, then here I will write C. Okay, D and C are sisters and X's son is brother of D. Okay, X's son is brother of, X's son is brother of D. Then the question is, what is the relationship between Y to Y and C? Friends, Y ಮತ್ತು C ಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ X ಮತ್ತೆ Y ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. X ಮತ್ತೆ Y ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ C ಮತ್ತೆ D ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಸನ್, ಎಕ್ಸ್ ನ ಮಗ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಾಯ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ and X's son is D's brother. Okay, then what is the relationship between Y to C? Friends, what is the relation here? See, X and Y are brothers. Okay, C and D are sisters. Okay, and X's son is D's brother. It means, friends, X's son is D's brother. It means D is the daughter of X. And D and C are sisters. It means C is also the daughter of X. Okay, and here X and Y are brothers. So what is the relationship between Y and C? Yeah, Y is the uncle of C. So friends, here the right answer is answer A. Friends, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, X ಮತ್ತೆ Y ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ C ಮತ್ತೆ D. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಸನ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ಮಗ, ಎಕ್ಸ್ ನ ಸನ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ ಬ್ರದರ್, ಡಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಸನ್ ಡಿ ನ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಾಟರ್ ಆದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡಿ ಸಿ ಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಡಾಟರ್ ಆದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ವೈ ಕೂಡ ಮೇಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೇಲ್. ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಅಂಕಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ.
Okay, if you have any confusion, you can ask in the comment box. So let us move to the next question. Okay, friends. Shalini walked 15 meters towards south, took right turn, and walked 3 meters. She took a right turn again and walked 15 meters before stopping. Which direction did Shalini face after stopping? Okay, friends. Options are option A west, option B south, option C east, option D north. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಶಾಲಿನಿ ಸೌತ್ ಕಡೆಗೆ 15 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 3 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಶಿ ಟುಕ್ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್, ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ 15 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ. ಇವಾಗ ಅವಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾರ್ತ್, ಈಸ್ಟ್, south and west. Okay friends, here is Shalini. Okay, Shalini walked 15 meters towards south. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಶಾಲಿನಿ ಸೌತ್ ಕಡೆಗೆ 15 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಾಲಿನಿ ವಾಕ್ಸ್ 15 meters towards south. Okay, Shalini walks 15 meters towards south. Then she took right. Okay, she took right turn. Okay, right means, okay, she took right turn. Okay, and walked 3 meters. Okay, she took right and walked how many meters? 3 meters. Then she took a right turn again. Again she will take a right turn. Okay, means towards north. Again she will take right turns and walked 15 meters. Okay, then which direction did Shalini face after stopping? Okay friends, I hope you understood this. Then which direction she is facing now? Yeah, she is facing north. So option D is the correct answer. Friends, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೊದಲು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೌತ್ ಕಡೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಆ ನಂತರ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ. ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿ ಓಕೆ 3 ಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಬಲಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ 3 ಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ, ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 15 ಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅವಳು ಯಾವ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ? ಅವಳು ಇವಾಗ ಇರೋದು ನಾರ್ತ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Among M, N, T, R and D, each has a different height. Okay, T is a taller than D but shorter than M. R is taller than N but shorter than D. Who among them is the tallest? Okay, option A, R, M, D or none of the above. Okay friends, ಇಲ್ಲಿ M, N, T, R ಮತ್ತೆ D ಎಂಬ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ T ಎಂಬುವರು D ಗಿಂತ ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಗಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಎಂಬುವರು ಎನ್ ಗಿಂತ ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಡಿ ಗಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಯಾರು, ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಾಗಿರೋರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಅಮಂಗ್ ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಟಿ, ಆರ್ ಅಂಡ್ ಡಿ, ಈಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೈಟ್. ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟಿ ಈಸ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ. Okay, T is taller than D but shorter than M. Okay, but shorter than M. Then R is taller than N. Okay, R is taller than N but shorter than D. Okay, R is shorter than D. Okay, R is shorter than D and taller than N. Then N is shorter than R. So I will write N here.
Okay, then who among them is tallest? Who is tallest now? Yeah, M is the tallest. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಾಲರ್ ದೆನ್ ಡಿ. ಟಿ ಎಂಬುವರು ಡಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಟಿ, ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಡಿ. ಬಟ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದೆನ್ ಎಮ್. ಎಮ್ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಟಿ, ಆದರೆ ಟಿ ಎಮ್ಗಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಎಮ್ ಟಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಟಾಲರ್ ದೆನ್ ಎನ್. ಆರ್ ಎನ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಡಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಆರ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ನಡುವೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರೋರು ಯಾರು? ಎಮ್. Okay friends, I hope you understood this. Solve many problems like this. This is very easy level question. Okay, solve more and more difficult questions also. So let us move to the next question. Friends, a retailer offers two successive discounts of 20% and 30%. What is the net decrease in the price? Option A 43, option B 44, option C 45, option D 46. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಿಟೇಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 20% ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ, ಎರಡನೇ ಸಾರಿ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. Friends, here we will assume the price is 100 rupees. So let the original price is 100. Okay, then price after first discount. First discount is 20%. Okay, first discount is 20%. So 20 upon 100 multiplied by 100. So this will cancel. So 20% is 20. So 20, how to find the percentage? 20 upon 100 into 100. So 20. So 100 minus 80, 100 minus 20 is 80. Oh, 80 is the price now. Again, the second discount is 30%. Okay, second discount is 30%. Okay, so the price is 80. 80 I will write here. So 80 minus 30 of 80. It means how to find this? 30% means 30 divided by 100 multiplied by 80, because of 80. Okay, so 0 will get cancel here. Okay, 2 4 za, 2 5 za, 5 1 za, 5 6 za, 6 okay, 5 6 into 4 24. Okay, 6 into 4 is 24. And friends, 80 minus 24. Okay, 80 minus 24 is 56. Okay, then net discount is equal to original price minus discount. What is the original price? 100. What is the discount price after giving first discount and second discount? Is 56. So what is the net decrease in the price? Is 44. So which is the right answer? Option B is the correct answer. 44. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 100 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 20%. ಆದ್ರಿಂದ 100 ಮೈನಸ್ 20% ಅಂದರೆ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 100, ಅದು 20 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 100 ಮೈನಸ್ 20 100 ಮೈನಸ್ 20 80. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 30%. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ 80 ಬಂದಿದೆ, 80 ಮೈನಸ್ 30 ಆಫ್ 80 is equal to, ಅದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾವು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು. 30 upon 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 80 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 24. 80 ಮೈನಸ್ 24 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 56. ಇಲ್ಲಿ 30% of 80 is 24. 80 minus 24 ಎಷ್ಟು? 56. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? 100 ಮೈನಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 56. ಸೊ 100 minus 56 44. Friends, I hope you understood this. Solve some problems like this. So let us. Following terms is the most closely related to main memory. Okay, which of the following terms is the most closely related to the main memory? Here options are: option A non-volatile, option B permanent, option C control unit, option D temporary, which is closely related with the main memory. Okay,
Here the right answer is option D, temporary. Okay, ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, temporary. Okay friends, I hope you got this. Okay, what about main memory we will discuss in the next slide. Okay friends, main memory, okay, it is also we can call it as RAM, random access memory. Okay, it is used, why we use RAM? It is used working memory of a computer system. Please remember this. Okay, RAM is used as the working memory of a computer. Then it stores input data, intermediate results, programs and other information only for a period of temporary. Please remember this. Okay, only for a period of temporary or temporarily. Okay, it is usually volatile. Okay friends, it is usually volatile. What do you mean by volatile? Okay, volatile means when your computer turns off, okay, then whatever data is saved on RAM or main memory, it will be lost. Here I have written, which means that all data will be lost when the power is turned off. When your computer or laptop turns off, whatever data was saved on main memory or on RAM, it will be deleted. Okay, RAM is both used for temporary storage and from a technical perspective it is only capable of temporary storage. This you have to remember friends, this is only capable to store the data for a temporary period. Okay, then the hard drive is capable of storing information after the computer turns off, but RAM is not. Okay, to store the data for permanently we go for ROM. Okay, when we save the data in our computer, in our pen drive. Okay, then once your computer turns off, any data that was in your RAM sticks is lost. Okay, so when your computer or laptop turns off, whatever data was saved on RAM, it will be lost. Okay, this is about main memory or RAM. Okay, let us go to the ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ ಆದರೆ, ಪವರ್ ಕಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೂ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ENIAC? ಓಕೆ, ENIAC. Who designed first first electronic computer? Who designed it? Option A, Van Neumann. Option B, Joseph M. Jacquard. Option C, J. Presper Eckert and John W. Mauchly. Option D, none of the above. Friends, here the right answer is option C, J. Presper Eckert and John W. Mauchly. Okay, these two persons were invented first electronic computer ENIAC. Okay, ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ENIAC ಅನ್ನ ಯಾರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆ ಪ್ರೆಸ್ಪರ್ ಎಕರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೌಚ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, John J.W. Mauchly and J. Presper Eckert are the scientists credited with an invention of ENIAC. Okay, ENIAC computer, it stands for electronic. Okay, please remember this abbreviation: electronic, numerical, integrated and computer. Please remember this. This is the first, and also this computer is known as the first general purpose computer, electronic digital computer, completed in 1946. It is also first general purpose electronic digital computer. Okay, this was completed in the year of 1946.
46. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಎನಿಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಮೊದಲ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ 1946ರಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. Okay friends, I hope you remember all these points. Let us go to the next question. In analog computer, okay, in analog computer, option A, input is first converted to digital form. Option B, input is never converted to digital form. Option C, output is displayed in digital form. Option D, all of the above. Friends, here the right answer is option B, input is never converted to the digital form. ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ICT I discussed about analog computer. Okay, analog computers, so I don't discuss here. Let us go to the next question. Microprocessors has switching devices. Okay, microprocessors has switching devices are for which generation computers? Option A, first generation. Option B, second generation. Option C, third generation. Option D, fourth generation. I hope you all know the answer. It is fourth generation. Okay, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, then microprocessors are used in the computers of fourth generation. Please remember this friends. In one of my ICT videos I discussed about all the four generations. Please go through that video. Okay, then personal computers were possible due to the microprocessors. Okay, remember this line also. Personal microcomputers were possible due to the microprocessors. Microprocessors further revolutionized the development of computers. The first microprocessor called Intel 4004. Please remember this. The first microprocessor is Intel 4004 was developed by American Intel Corporation in 1971. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಾವು 4ನೇ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು 1970. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟೆಲ್ 4004 ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಟೆಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇನ್ 1971. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಮೋರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ALU of a computer normally contains a number of high-speed storage elements. These elements are called option A, semiconductor memory. Option B, registers. Option C, hard disk. Option D, magnetic disk. Okay, ALU, arithmetic logic unit of a computer. It contains a number of high speed storage elements. These elements are known as the registers. Okay, so option B, registers is the right answer. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ALU ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಶೇಖರಣಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು. Okay friends, I hope you got this. Okay, here you can see some more information related to register. The ALU of a computer normally contains a number of high speed storage elements called registers. Okay, then the processor register or CPU register is one of a small set of data holding places that are part of the computer processor. Okay, register is the part of computer processor and it holds a small set of data holding places, okay, that are part of computer processor. And also friends, a register may hold instruction, a storage address or any kind of data. Okay, register can store any instruction, storage address or any kind of data.
and there are various types of registers are there. For example, you can see here AC, accumulator, data register, DR, address register, AR, then program counter, PCE, memory data register, MDR, index register, IR, memory buffer register, MBR. These are the various types of registers. Okay, please remember this also, and you can please remember these abbreviations: AC, accumulator, DR, data register, AR, address register, PC, program counter, MDR, memory data register, IR, index register, then MBR, memory buffer register. Okay friends, I hope you will remember all these points. Now let us go to the next question. EBCDIC, okay, EBCDIC can code up to how many different characters? Option A 256, option B 16, option C 32, option D 64. Friends, the right answer is option A 256. EBCDIC ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 256 256. What do you mean by EBCDIC? We will see in the next slide. Okay friends, EBCDIC can code up to 256 characters, and EBCDIC stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Please remember this friends. EBCDIC stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. It is a binary code for alphabetic and numeric characters that IBM developed for its larger operating system. Okay, EBCDIC is a binary code for alphabetic and numeric characters. It is developed by the IBM for what purpose? For larger operating systems. Okay, developed for larger operating systems. Then the main consequence of that difference is the number of characters that can be accommodated with each one. Okay, EBCDIC can accommodate up to 28 characters for a total 256 different characters. Okay, please remember all these points. Okay, here you have to remember the abbreviation of EBCDIC, and it can code up to 256 different characters. Okay, these two are important points here, and also it is developed by the IBM. Okay, let us go to the next question. In comparison to secondary storage, primary storage is option A slower and lesser expensive, option B faster and more expensive, option C faster and lesser expensive, option D slower and more expensive. Friends, the right answer for this question is option B. Secondary storage are faster and more expensive in comparison to secondary storage. Sorry, primary storage is, okay, primary storage is faster and more expensive. Okay, comparing to the ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, CD ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ. Okay, secondary memory. This type of memory is also known as external memory. Please remember friends, secondary memory is also known as the external memory, and it is also non-volatile. Okay, we can store the data for permanently. Okay, it is slower. Secondary storage is slower than the main memory. Okay, secondary memory are mainly used to store the data permanently. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಇದು ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೇನ್ ಮೆಮರಿಗಿಂತ ರ್ಯಾಮ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ
ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಮೆಮ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮ್ರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Regarding a VDU, which statement is more correct? Option A, it is an output device. Option B, it is an input device. Option C, it is a peripheral device. Option D, it is a hardware item. Okay, regarding VDU, the right answer is it is a peripheral device. Okay. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ? ವಿಡಿಯೋ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪೆರಿಪೆರಲ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಧನ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಪೆರಿಪೆರಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪೆರಿಪೆರಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಪೆರಿಪೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ದ ಸಚ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ computers or laptops. Okay, I will discuss in the next slide. Okay, regarding video, it is a peripheral device. Okay, please remember a video stands for, okay, video displays. Okay, what video will do? Video will displays images generated by a computer or other electronic ಡಿವೈಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಮೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ electronic devices. Okay, and the term video is often used synonymously with monitor also, but it can also refer to another type of display such as display digital projector. Okay, the term video synonymously you can say monitor, but it is different. Okay, we can say it is another type of display. For example, digital projector. Okay, and video, it stands for visual display units. Okay, please remember this abbreviation. Video stands for visual display units. Okay, may be a peripheral device or may be integrated with the other components. Okay, now we'll see about peripheral device. What do you mean by peripheral device? Peripheral device is generally defined as an auxiliary device. Okay, such as a computer, mouse, keyboard. Okay, then whatever devices we connect to the computers, these are known as the peripheral devices. Okay, mouse, keyboard. Okay, other examples are like expansion cards, graphics cards, image scanners, tape drivers, microphones. Okay, loudspeakers, webcams, digital cameras. Okay, these are the examples for peripheral device. Okay, the devices which are used to connect to the computer. Okay, this microphone I have connected to the laptop. Okay, then loudspeakers, webcams, keyboards, mouse. Okay, these are all known as the peripheral devices. Okay, let us. Thank you for watching this video. For more mock test series, for more videos, we can visit our website. The link for website will be there in the description box.